if Mama Idah accepts the appointment to the Unep as a permanent member by William Ruto, the takeover of ODM will be complete. William Ruto is a transactional politician. Ndio anapatia Mama Idah appointment. What does he get in return? William Ruto anataka less resistance in taking over ODM. Na atakuwa ameachieve hiyo. So hawa kina Babu, Sifuna, Winnie, Caleb, hao walikuwa wakinyoroshwa na timu ya Broadbase, wale wakimbilia wapi? Kwa Mama Idah. So William Ruto akivuta Mama Idah akuje pande yake, vijana mtakuwa mnakimbilia, mnapigia nduru wapi? Hakuna mahali mtakuwa mnaenda. Unaona? So itabidi mjipange. Rigathi Gachagua aliwaona. Nyinyi tafuteni chama kingine sasa. Jumama akikubali appointment ni hivyo. Lazima akubali appointment na handover certificate ya ODM to William Ruto. Na takeover ya ODM by William Ruto will be complete. Simple. This morning I'm extremely disappointed. Why so? Because Ruto has officially appointed Mama Idah Odinga as the permanent representative of Kenya to the United Nations Environmental Program. Just have a look at this letter. And I quote, at the top right you can see this is from the Executive Office of the President, and it's a notification of Presidential Action number 3 of 2026. The header reads, Ambassador / Permanent Representative to the United Nations Environmental Program. And the body reads, His Excellency the President has, in exercise of the prerogative vested in the head of state and government, caused the nomination of Canon Dr. Idah Betty Odinga EGH for appointment as Ambassador / Permanent Representative of the Republic of Kenya to the United Nations Environmental Program, Unep. Now, they go on to talk about her accolades and so on. We won't bother with that. We'll move to the very last page where you can see this has been signed by Felix K. Kosgei EGH, Chief of Staff and Head of the Public Service. So this has been sanctioned by the President and the Chief of Staff, who also doubles up as the Head of Public Service. And for those wondering what the perks of the job are, well, it's a 2.5 million salary per month, 5 official cars, 4 GSU officers for your security, a diplomatic passport, and a big office with a sitting allowance of 1.2 million per year. Anywho, that aside, in this video I want us to look into why this appointment is an abomination. And so with no further ado, let's get after it. Now, the first reason why this appointment is a total disgrace and an abomination from Ruto, of course, is because Idah Odinga was not consulted. She just woke up like everybody else and discovered that, wait a minute, I've been appointed to what role? This isn't new. I've seen so many people in this country being nominated by Ruto and then they reject it tomorrow. No one rejects what they agreed to. People reject what they were not involved in. And if you want to know, the Odingas had no clue about this. Just have a look at this tweet from Raila Odinga Jr. and I quote, I'm not a politician. I love everyone and respect everyone. My uncle has agreed to a family meeting on the 1st and I would like it to be sooner. I don't know what is happening. Musiniingishe kwa hizo siasa. So clearly, the Odingas do not know what is happening. They are waiting for the Oburu meeting, which will be held a week or so from now. And that makes me wonder, who told Kasongo and Oburu that Idah has finished grieving her husband? Who also told them that a job is what Idah Odinga needs right now? Wajua saa ingine kierere ni kitu mbaya, na Kasongo na Oburu have plenty of it to go around. The lady is still receiving delegations at Kango Kajaramogi. Let her relax. She does not need this job. This is not the right time. And even worse, you're not consulting. Anywho, the second reason why this appointment is a disgrace and a total abomination is the fact that it's a trap. Ruto and Oburu are just using this appointment to clip the wings of Winnie Odinga. You see, the two are fully aware that Winnie wants to become party leader of ODM, and if by the time the NDC is held, if her own mother will be working for Ruto, she'll be unsellable. Because how can you compete against the very same person ambaye ametafutia mama yako kazi? That will be the narrative that will kill her candidature. Because then you come off as ungrateful, you come off as entitled, you come off as an underhanded cheat when that was never what you were in the beginning. But it's easy to sell the narrative if one of you is already working for the tyrant. Now, the third reason why this appointment is a disgrace is the fact that Ruto used to insult Raila. They used to also organize goons to throw tear gas at him and so on. In fact, the ones I've mentioned are a misdemeanor, hata risasi live bullets zilipigwa kwa gari ya Raila. And then after all that, Idah Odinga then goes on to work for Ruto. That would be very shameful. You know, any man watching this video, irrespective of where you are, I know you agree with me, that if you ever enter the afterlife, then you hear somehow that the wife you have left behind is now working with your enemy, it would eat your soul. So Mama Idah, don't do it. Do not betray Raila for just a few pieces of silver. And if you won't listen to me, then listen to your fellow tribesman, Kennedy Songa Songa. Roll the tape. Nasema ati Idah amepewa kasi na Ruto achukue. Ndugu yangu, hakuna mtu anayesapenda bibi yako kusakufa. Hakuna, iwesekani. Ati masaa ulikuwa unatembea, huyo mtu alikuwa anapiga bwana yako tear gas. Alikuwa anasema bwana yako ni mchawi. Alikuwa anasema bwana yako ni mganga. Alikuwa anasema mambo mingi kwa bwana yako. Alikuwa anasema huyu mtu wa maandamano, huyu msema wa maandamano, huyu msema mganga, huyu msema wa kingoreli. Alipea bwana yako more than 5 names
ni mbaya, atamalizana naye mapema. Alafu ukisa kufa bwana yako kwa kaburini, hata baada hajaoza, au unasikia hati anapea bwana bibi yako kasi, hata mahali Raila amelala. Idah ukijaribu ukichukua hiyo kasi, hata sisi tutaweka question mark. And another thing our sisters must know, men don't work hard so that their woman can go work for other men. Raila did not build a billion-shilling gas industry for Mama Idah to go work at Unep representing Kasongo. That is just embarrassing. Shame on Ruto for offering that useless job. And to Mama Idah, I highly suggest that you reject that job by end of working hours today. Because accepting that job is tantamount to political cheating. And last I checked, this is what Raila used to say to people like Jalas when they would run from ODM to go do whatever it is they were doing with Ruto. Roll the tape. Maendeleo siku hizi haifanyiwi katika ikulu. Maendeleo inatengenezwa na bunge. Bunge ndiyo inatengeneza bajeti ya miradi zote ya maendeleo. Iwe ni ya maji, iwe ni ya stima, iwe ni ya chakula, iwe ni barabara, yote inatengenezwa na bunge. Kwa hivyo sisi tumesema kama wewe umeona inakuwashawasha unataka kwenda usuguliwe, kwenda tu. Ni afadhali tubaki wachache ambayo wako na msimamo tulivyokuwa tuko na watu ambao ni malaya na kaa pande hii. Tutaka kwenda pande ngambo ile, kwenda kabisa. Kwenda kabisa. Kwenda kabisa. So again, reject the job, Mama Idah. Protect the image of your slain king. He may be dead, but he's still a king. Now, at the end of the day, guys, that's just my take on the matter. Let's see what Kenyans the next had to say about this. In a quote, Lusiski said, "I say it first here, Idah won't last long in this position. She should decline it forthright. Ruto dangled such offers for his own narcissist thirst to subdue perceived threats. Narcs don't deal with threats nicely, even after neutralizing it." Chris Mungoma said, "If Idah Odinga takes up this role, then we know Ruto is desperate and that Mama Idah is unprincipled. Not everybody should be in government. ODM is surely on the way to becoming a small party. Luo Nyanza freedom is coming in 2027 when ODM will be ignored as new parties emerge." Vicky Kiprotich said, "Idah Odinga is of retirement age, yet thousands of young graduates remain unemployed. This highlights the grip of political dynasties on power." Nataka kuzungumzia maneno ya Mama Idah. Mama Idah Odinga, nataka kuambia wewe ni mama ambao unaheshimika sana katika hili taifa na familia ya Raila Amolo Odinga. Lakini naona William Samoei Ruto amekuwekea ndoana hivi. Umewekewa trap. Umepewa kiti ya bazanda wa Unep. Sasa hiyo unatafutiwa ujanja ukuja hapa karibu. William Ruto akitaka kumaliza anakuleta hapa karibu. Anakutoa kwa mbali, anakuleta hapa karibu. Anacooperate kama remote. And I want to tell this lady anaitwa Mama Idah Odinga. Ujue saa hizi uko kwa testing moment ya Wakenya. Vile umekuwa ukisema ati baba halikuwa anasimama na wananchi, sije familia Raila Odinga inasema na wananchi, saa hii tunakutest. Tuone kama utarevoke hiyo appointment ya Ruto. Lakini ukikubali, ujue nyinyi na familia yenu ya Odinga family na kina Marailas mmepotea hivi nyinyi wote. Katika meza ya Kenya ya siasa. Mmepotea hivyo, mtapotea hivyo kabisa. Because kuna tabia hapa imenikasiria sana katika serikali. Ati wewe mzee akikufa, bibi anapewa kazi. Na huyo Mama Idah Odinga, na kuuliza swali wewe Mama Idah Odinga na watu wa ODM. Kwa nini huyo Mama Idah Odinga Ruto hakumpea kazi wakati mzee wake alikuwa hai? Kwani Mama Idah Odinga hakuwa anapumua? Hakuwa hai? Si alikuwa hai? Si Mama Idah Odinga alikuwa bado nyumbani? Akiishi Karen huko, akikaanga sukuma kidogo, nini? Mbona hakupewa appointment wakati mzee wake alikuwa hai? Hadi sasa hivi mzee amekufa ndio unapewa kazi. Kwa sababu one thing nakwambia Ruto anafanyia kwa sababu gani? Ashajua chama cha ODM kiko mikononi ya huyu mama, haitwa Mama Idah Odinga. Yeye ndio final say, this lady. Unaelewa? Na ndio sasa chama cha ODM kisikuwa na hii kelele unasikia kina Sifuna na kina wengine, yenye Ruto anataka hiyo mgawanyika iishe ndio wote wakuja kuwa mzima kwa UDA. Wa form government 27 lazima ashika nini? Mama Idah Odinga. Kwa sababu kuna rule ya wanasiasa wanatumianga. Inaitwa ukishika kichwa mikia inajileta. Umeelewa? Si unaona hata kwa makanisa Ruto akitaka kupiga siasa, anaenda anashika mabishop. Anawaita kule State House. Wanapigwa munguju. Kila mtu 5 million. Sio? Akirudi hapa bishop anakuja hapa akimbweka injili ya dunia badala injili ya mbingu. Akianza kuhutubia kwa kanisa yake ni siasa. Anakonifati wafuasi ambao ni wa kanisa kwenda mbinguni, injili ya mbinguni, analeta kwa injili ya dunia. Jua nini? Ile kitu amemeza. Hivyo ndo Mama Idah Odinga analetwa na Ruto ndio aweze kuzima hii kelele ya kina Sifuna na wengine aweze kuwazima na kina Ososi. Lakini nafurahia sana leo Ososi amesema
Yeye hata lazimisha kusupport William Samoei Ruto 27 na mtu. Yeye ako na akili, ni mtu mzima. Amesema yeye ni mtu mzima. Hata bebewa akili na mtu yeyote ndani ya ODM. Kama David Party leader wa ODM. Amesema usosi yeye tukifika 27 atafanya maamuzi yake peke yake. You know, I find it so interesting that nobody's surprised that President William Samoei Ruto has appointed Dr. Idah Odinga to be permanent representative / ambassador to the United Nations Environmental Program, Unep. Nobody's surprised. And I'm like, you have to keep them busy. You have to keep everybody busy so that they don't focus and field a candidate for 2027 as Orange. And I don't know whether she's going to accept the nomination, but we're here to see. But things are boiling nicely. Nunca la ves.